posachedwa apa tikupasirani press briefing imene achitisa a Chipani cha DPP mosogozedwa ndi George Chaponda, Shadrack na Malomba komanso Suleiman. Makamaka iwowa akuti akuyankhula izi pakuti akufuna boma liyankhule chilungamo pa zamalipoti akafukufuku kwa imfa ya amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima, komanso nkhani zina zokhuza kukwera kwa mafuta. Iwo achitisa press briefing lero pa 29 August kutsatira pakusamvana kumene kunalipo mu nyumba ya malamulo dzulo pa 28 August makamaka pa aphungu osusa boma komanso aphungu ena a Boma. Ndipo izi zapangisa a DPP kupanga press conference lero. Taonerani mene afotokozera nkhani zawo. Ineneko pang'ono kuti lero ife tili pano tianzangawa pali zinthu ziwiri zimene tifuna tikambepo apa. Choyamba ni nkhani ya mmene zinthu tinachokera ife mu parliament dzulo. Munaona kuti ife a DPP tinachoka mu parliament sikuti sinalifuna kukhala mu parliament mu, koma ndi mmene zinthu zinali kuchitikira. Tinaona kuti a first deputy speaker athu sanali kutipasa nthawi kusatira malamulo amene alipo timacha ma standing order kuti anthu azitha kuchita point of order kapena kunena kuti aloledwe munthu anene zimene zinthu zina zache zikuchitikira osakhala mu ndondomeko yache. Komanso nkhani imene tinali kukambirayo inaliyo khuza Malawi kwambiri, nkhani yo kwera kwa imene anali kufuna kuti mafuta akwere mdziko lino pa ripoti imene anabweresa a Natural Resources Committee. Choncho titaona zimenezi komanso tikuziwa kuti kukweza kwa mafutako si zinthu zabwino, chifukwa ndi boma lomweli pa nthawi ija ananena kuti iwo akazatenga boma sazakweza boma, asazakweza mafuta. Pa nthawi manager ife anali kunena panali nthawi ya COVID, IMCP omwe wananena kuti iwo asazalola kuti iwo kuti mafuta azikwezedwa. Ife tukuganiza kuti pali njira zina zimene zingachitidwe kuti mafuta asakwezedwe. Kwambiri pali nkhani imene ya kuyenda apa ndi apa kwa president athu achakwera, zimene zikanachepesedwa kweni anthu amene amayenda nawo kapena tikanachita ife saving ndalama zambiri. Tikuziwa kuti posachedwa apa anapita ku Zimbabwe, Mozambique, Italy, Germany, monse manali ne anthu okhala nawo ambiri ndiponso ndalama zambiri. Kuziko kuno tikuona kuti forex palibe, kuti lero kuti upeze forex ndizovuta kwambiri. Onse akunena kuti forex ikusungidwa zoti aziyendera president. Choncho ndi zimenezi ife tiliokondwa. Chachiwiri tinambanso kuti ali ku Germany a president iwo pankhani ya president athu aja vice president Dr. Saulos Chilima ndi 8 amene ena total 9 amene ana kuzidwa pa imfa ndi accident ija inachitikira ku Chikangawa. Anthu aku Malawi kuyambira June 10 mpaka na lero akhala kuyembekeza kuti ripoti yo ifika. Koma sopano tinamvera za ripoti yo ku Germany. Ngakhale kuno nangasiti inso ndi a military report yawo ili kuti. Pofunsa ife parliament tinaona so kususana aboma ena ojene honorable Kumpuyo anati iyai si imene si report imene
imene akunena president wa president waziko akunena za report kuti ali nayo. So pano izi kuti cheni ndiye chani, ndiye nkhani imene tikuyembekeza kuti timvere kusogolo kwache. Paso pano lino kapena timvere kwa ona kuchihana. Thank you, our leader of opposition, Dr. Japonda, and the entire leadership of opposition from UTM and the other members of parliament. We are I represent the Alliance for Democracy, and we are under the same leadership of the opposition. I will just address two issues. The report, which is trying to aggravate that we should increase the fuel prices, it is coming at a time when Malawi received a donation or a grant of 30 million liters from DRC in exchange for our soldiers who are trading in DRC without parliamentary sanction. But 30 million liters is coming through Nokima. And this accumulation of 700 million deficit or debt through Nokima, who are trading on fuel or procurement through DDU, it is their own anomaly. And if that anomaly is being taken on board, Nokima should have reduced that debt through the trading which they are doing with a grant which came from DRC. And we are also wondering whether that money which is being used or traded through a grant of 30 million liters, whether it is coming to account number one, whether it is going to account of Nokima, we don't know where that money is going. So that report omitted a very significant role which DRC, as our partner and as our foreign partners or friends or our neighbors, will be very happy to hear what is happening with the donation. The second thing is, Nokima is not only the player in the fuel industry. There are other players who are under PIL. Why is it that the report is focusing on Nokima? It should also be focusing on other players so that we should know what is happening in the whole importation or the whole fuel business. PIL has never reported a deficit. It is only Nokima which is reporting a deficit, and Nokima is operated under the chairmanship and board of OPC. So we wonder what is happening at OPC. Is it that OPC is incompetent, or OPC there's something which is happening, or money is going somewhere else, not in the hands of Malawians? This morning we raised the issue about disaster. The Minister of Disaster is the one which is responsible for the death of the Vice President, and he has never come to Parliament to report any disaster. And within 7 days, under Section 37 of the Disaster Act, subsection 4, the minister responsible for disaster should have come to Parliament to declare a disaster, to mention the disaster where it has occurred. Equally, the death of Saulos Chilima is a disaster, and the minister responsible for disaster, who is the president himself, should have come to Parliament to report that disaster, where it has occurred, how much money is going to be expensed. And even when they were engaging the consultant from Germany, Parliament should have been involved or should have been informed that they were engaging this consultant under these terms, time frame and the expenses and so forth. But now we don't know. It seems it is open-ended when the report is going to come here, and we don't know who is the authority over that report. If that report Parliament cannot have access to it, who else can have access to it? And Your Excellency, the leader of opposition, these are the concerns which are coming from the leadership of the Alliance for Democracy. Thank you. Thank you. Thank you so much, leader of opposition, and all leader of AFOD, and all the leaders present. I am Chrissy Kanyasha Kalama. I'm leader of UTM in Parliament, and as you know, UTM has moved from government benches to opposition benches. That's why I'm here with my fellow opposition leaders. On the issue of the fuel price increment, I feel that us as UTM, we feel that this is not the right time to increase fuel prices. As you know, Malawians are going through hardship up there, so we don't need to burden them with further price increases. On the death of the Vice President of the Republic of Malawi and the President of UTM, us as UTM,
we've been waiting for the report to be concluded and delivered to Malawians so that we know what exactly happened to that plane, what exactly happened on that flight. We are hearing conflicting messages. The president was asked by a reporter about the report when it's that they had heard that the report was out, and the president did not refute. In fact, he was in agreement that he had the report, but his ministers are saying different things, that the report is not yet out. So us as UTM, we are very concerned. If they can't speak on one voice about the report, what are they hiding? What is going on? This death did not just affect UTM supporters, it affected the whole Malawi. And Malawians, they're looking forward to finding out the truth on this report. And with the conflicting statements, I'm not sure if the report is out, we are going to have, we'll be confident in the report. Because now we've got doubts in our minds to say what exactly is going on and what are they hiding. So our request to government is to be open and to come up with the report as soon as possible and let Malawians be the judge of the report, if what's in it is true or if it's cooked up. I thank you. Yeah, good morning, Leader of Opposition. Good morning, everyone. Leader of AFOD, Leader of UTM. As DPP, we would like to know, not long ago, the management, the officials of Mera told the cluster committee that they had received millions of liters of fuel from Rwanda or DRC. Sorry, DRC. There was a private agreement that was made between our leadership and the leadership of DRC. There was an exchange where we provided our men in uniform, the army, to go and assist DRC in their war. And they paid us with fuel. As DPP, we want to know, where did that fuel go? The information that we have is that the fuel that came was treated as a personal thing and was later sold to Mera, and money was given to someone here. So we want to know what happened with this money, what deal went on, because the people that, the soldiers that went to DRC belong to Malawians. They do not belong to one person or one leader. Why would this leader take the money and put it in his pocket from the fuel that Malawi as a country provided that service? We want to know, because that's what we are saying. That fuel could have also cushioned the impact that Malawians are going to face now with this looming price increase. There's so much going on with this government. We are tired. People cannot be talking every day, finding mistakes, and no one seems to care about Malawians. No one seems to care to correct this mess. So I think 2025 is too far. It's too far. These people need to go as soon as possible. Otherwise, by the time we kick them out on the polls, they would have finished this country completely. Thank you. Kungophera mphongo kuti ino zinthu ziwiri zankhulidwa muno: kutsutsana ndi kukwera kwa mafuta, komanso tikufuna ripoti ya kafukufuku ka ndege kuti idagwa bwanji ya former vice president. Dzulo mkatimu mufunanso ndipezeremo ayi a leader of opposition ena anayima kumene kuja kumachula dzina langa kumanena kuti
ndinali mu committee imene ya natural resources ndipo ndidagwirizana nazo zimene zinachitika kumene ndinene pano kwa Malawi ku committee ko ndinalipo koma committee yonso ndinayidabwa chifukwa sinali committee ya natural resources kunali anthu okwana 40 chakuti pamene committee imakhala ya anthu 21 ena amene anabwera kumeneko ndi anthu osanali committee komanso tili committee ndinakana ine kuti ifeyo a DPP sitingavomereze kukweza mafuta amene Amalawi akuvutika chifukwa tikudziwa kuti vuto limene labwera ndi vuto la boma kulephera kuyendetsa dziko kumeneko kuli bodi chifukwa chani bodi simagwira ntchito yake nthawi yonseyi osagwira ntchito yake pano akabwere pano kumene kuti a DPP bwerani mutithandizire nkhani imene kuti pamapeto pake Amalawi akamadandala atidandaula ife sitikufuna mafuta akwere ndeni mafuna ndifotokoze kuti ngakhale komitiko ndinatulukako chifukwa sinimafuna kuti zimene amafuna kuti zichitike zoti mafuta akwerezo zikhalepo koma kuti no ma procedures a nyumbamo popeza amapanga majority rule ngakhale komitiko takana amabweretsabe report chakati kuti mafuna ndinene choncho kuti ndinatulukako kuti komitiko ife sinagwirizana nazo chimodzimodzi nyumbamo ndinayima chifukwa ine ndimapanga represent anthu akumudzi Ngozi South West mafuna ndifotokoze ndiye nkhani ya DRC yo ndimeneyo kuti fuel anabwera auna bojihana aifotokozanso nkhani imeneyo auna Bensamen Suleiman afotokozanso fuel 30 million liters anabwera Malawi atabwera fuel uyu akuti ndapereka masoldiers athu masoldiers itu ndoti aziteteza kuti si masoldiers oti dzigulitsa ya sikuti kapena ndikuti kwapasa ukagwira ntchito uko mafuta abwere mafuta ndiye kupezeka so mafuta akuti alowa nthumba mwamuno ndeti mafuna tinene nkhani ya mafuta munthu ameneyo atuluke atipase pano report afotokoza bwerekwera kuti mafuta awaenda bwanji komanso ndondomeko ya asilikali athu kuti DRC ikuyenda bwanji fo kumene kuja amaja ndi ana athu amaja ndi azimwene athu amaja ndi azilongo athu akumamwalira kumene kuchako asafere chifukwa chakuti wina wake akuja ndrama za mafuta asafere pankhani yakukwera kwa mafuta tinenenso chonchi kuti ifeyo ngati opposition mutu onano tsopano tikupangano ma demonstration kwauza Amalawi wonse kuti izo tatopa nazo zomango osaganizira Amalawi kumango kweza zinthu kumango bandalama tatopa nazo Malawi muno minaso sitingadikireso 2025 ndeti kalupanga ma demonstration tauza Amalawi kuti amene akudziona kuti akumva kuwawa ndi boma limene anthu amene tipite kumapita pansewu ali satuluke ndikuti nkhondo imene timenyere limodzi mapeto ake mina tinene choncho imwe ndizotseka zina zake takutseka chemwali ine ndikuyimira monga azimayi mavuto omwe timakumana nawo mafuta atata akwera azimayi panopo apanga mabizinesi ang'onoang'ono kugulisa nthochi kugulisa masawu kugulisa maolenji zinthu zing'ono koma zinthu zimene zizi ngakhale akugulisa panopo sakutha kupanga phindu lokwanira ndiye kuti mafuta akwere zipangisa kuti azimayi amenewa akanike kupanganso kuzipezera ndikuyankhulira azimayi omwe ali kumudzi mwina yemwe ali mtawuni zitha kukhala zosamuvuta koma yemwe ali kumudzi panopo kuti angobva kuti mafuta akangokwera ndoti sopo ochapira akwera kaya china chilichonse chimene timatha kuchigwirisa chilo chimakwera ndelanga ndipempho kuti mafutawa tithandizana Amalawi asakwere olotu pa khomo zibambo akana kuti ndilibe ndalama ndikumuona wakhala pa khomo zimayi umalimba mtima kuti abambo dalibe ndalama koma abambo akuzeze kuti pa khomo pano palibe ndalama apezeka ali kumowa akubwera ataledzera umvetsa bwanji ngati mzimayi ndikunenera ndi chimenechi ndipempha president khalani basi siyani zoyendayendazi taona ndipo pano mwenda mayipo folo Amalawi akungoyang'ana mukubwera munena kuti mafuta akwere pompanonso mukuyenda ulendo wopita China mukathera mpaka ku America oseku ndi ndrama zokhazokha zimene zikunenedwa zikanakhala kuti ndithu dziko lino lilibe ndalama ife tikanaonera inu ya bwana ine ndakhalapo wachiwiri kwa nduna ndinaona Professor Peter Mutharika akundichotsera salary yanga nthawi ya COVID kuti salary ya nduna zanga zonse ndadula 10% osatipanga sokonzati kuti ndrama imene ipite ithandize kunkhani za COVID ifeso tikanatha kuti tinafunisisa tione kuti a president akupanga ndi cabinet yawo akupangapo chinthu choonetsa kuti dziko lili pa mavuto kodi timvesa bwanji Amalawi tenganizireni munthu yemwe ali kumudzi kwathu ngati kudomasi ali kwenikweni kwa malenya kodi amene yakhala bwanji mafuta akakwera good apa ndiye kumaliza pa
yathu mwamvera zonse kuchokera kwa anzanga onse awo apa. Choncho ife ngati otsutsa boma ntchito yathu ndi kuteteza Malawi ali kumuziko komanso kuona kuti zinthu zathu ziko asatiwonongere awa Close Alliance MCP because palibe alliance zinati ziko kwambiri. Kaya muli ndi question yes? Yeah, question ndinayo. Nimafuna ndingofunsa kuti from my explanations amera and akapito akunena kuti kukweza pano papo kuthandizira kuti kuchepetse ululu umene ungakhalepo kutsogoloko kwaolo tipangebe delay zipangisa kuti kukwera kwa kusakhale kwa mulingo waukulu kwambiri. Nde iwo akunena kuti zizitha kuthandizira kuti mina ululu uzakhalepo koma ocheperako. Simukuona kuti mina ndi zolondola choncho? Ife tikunena kuti anzanga awonjezerapo pali njira zina zimene akanachita ngati masiku ano tikumvera zi matoges tina matoges ndalama za matoges zimapita kuti zilipo zinthu zina za ndalama za mitundu zimene zikuchitwa collected zimenezo zikanachita nkhani yomweyo yokweza yote isamkhuze munthu koma boma lomwelo lipeze njira ina. Kungonjezerapo timakhala ndi price stabilization fund kuti ngati pali mashocks ena ngati amenewa ndalama ija ikuyenera kuchita cushion. Komanso posedwa patalandira $60 million kuchoka ku Israel. Tikulandira ndalama zambiri. Tifuna tiziwe kuti fa ndalama zisizikubwerera munthu mmodzi kunoko ya zikubwerera anthu aku Malawi. Ndalama zimene zikuyenera kuti zithandize zinthu ngati zimenezi. Komanso tikaona ku mafuta uku kuli maleve ambiri unnecessary. Ndalama yake sikuoneka kuti kupita kuti. Bwanji titachosa maleve amene wawa. Mtengo okhala omwe. Kaya kuti zigula motula pang'ono koma mtengo kunoko ukhale kuti omwewa. Andi tiyachite uone kuti sitikusewera. The day angokweza mafuta mutuona ife tonse pansewu ndiye kuyaka moto. This is their own making. They should fix it. Don't push this problem to innocent poor Malawians. You caused us to go into this problem. Fix it. Otherwise, resign. We will come in and fix it. Thank you. Osa iwala boma li pamene na tenga boma nane na kuti agreement generally ipo ndi IMF ife tinayi nayo kale agreement ndi IMF anati ayi agreement imene cancel it. As a result zimene zachitika iwo alephera mpaka na lero kukhala ndi agreement yena. Ndikunena na chifukwa chani ubale agreement kukhala nayo ndi IMF ije imathandiza kuti madona ena azikupasani ndalama. Koma IMF musakakhala na agreement World Bank azapereka bwanji ena azakuthandizani bwanji. Ndalama zimene zikanathandiza apa ndikunena kuti there was no reason for that agreement to be cancelled because anayambira mavuto okha. Vuto ni fuso mene mwafusa la mera yo. Mera sa kuyang'anira Nokima yokha. Mera kuyang'anira Nokima pia yero. Pia yero kuli Total and achina Puma the other companies. Vuto loti tikale ndi Marias labona ndi Nokima. This management ya yochokera kwa OPC. Ndiye ako OPC atiuze kumene drama mafuta aulera mina anatipasa ku DRC drama chazopita. Koma kukoza chuma mchisire nyake ife yomenta tupanga mkwiza watu wa GBP tukwiza na napo izili tukoza kukoza chinthu chimodzi choti chena kupangika ndi Malawi yokha yukulipira ma transporters in dollars. Maiko si Zambia, South Africa, Mozambique sakulipira akulipira makalesi yao. Ife tukulipira ma dollars chifukwa ku OPC ndi Anokima akutenga ma dollars under TTU. Ndiye chilibe control ya transporter, importation ya fuel, even method vena kuyuza Anokima pogula mafuta. It's an orthodox ya international standards. This international standards yogula mafuta ndimene ili ndi apia yeye. Ndiye vuto ili
alikonza okha MCP achoke Boma tikakonzere mavuto awa ndi amalawi si MCP koma ife tilete kuti tikonze ziko ili ziko kwambiri. Ziko mosa. Umo ndi mmene ena mwa atsogoleri a chipani cha DPP anachitira press conference lero makamaka pa nkhani zingapo. Yoyamba, chilungamo pa malipoti akafukufuku wa amene anali vice president wa dziko lino Dr. Saulos Chilima, komanso akuti za mafuta, kukwera kwa mafuta.